Business is not about money. Akotigeni sikhani ya ndalama zokha yani. Business is about adding value to people. Koma kuonjezera phindu mmoyo mwa anthu. It's about adding value to people. Koma kuonjezera phindu mmoyo mwa anthu. So who is doing that? Ndiye anakupanga zimenezo ndi ndani? Everybody who's doing that is a businessman. Aliyense anakupanga zimenezo ndiye munthu wageni amene. Yeah. See, what is the purpose of life? Cholinga cha moyo uno ndi chani makamaka? What is the purpose of life? Cholinga cheni cha moyo wanu ndi chani? Let us turn to the Bible. What do you think? Where can we find the purpose of life? In the beginning, why God created us? Why are we here? That's the foundation to understand that. Let's turn to Genesis 1:26. Genesis 1 verse 26. So God said, let us make man in our image to be like us. Let them to be master over the fish in the ocean, the birds, and the fly, the livestock, and everything. So God blessed the humans by saying to them. What did he say to them? Yes, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Be master over the fish in the ocean and over the birds. Yes, take care of his creation. Why are we created? Why are we here on this earth? To dominate. Sometimes dominate is a bit a negative word. Let's say like Jesus said it. To serve. So we should serve, we should increase through serving. So add value to people. Add value to his creation. Add value to a business. But we are created for that, to add value to it. That's the purpose of life. And so, and God, when he created us, he created us. And in the end, he blew his spirit into us. So he blew his spirit into us and said, we are made in his image. What does it mean? Made in his image. God was a creator. He created the world out of nothing. So when God created out of nothing and we are in his image, so what does it mean for us? What does it mean for us? Yes? What does it mean for us? Yes. We are co-creators of God. But something more. To finish the thought. Yes, please. You can create something out of nothing. Yes, 100 points. You can eat 2 times lunch today. 100 points. No, but this is true. When God could do that, then we also should do that. See, I brought something with me. So there are 2 views to see the world. And one is this. One is this. Okay. Yeah.
two view, to see the world. Tiona njira ziwiri zimene anthu timalonera dzikoli. And one is this one. Probably, yeah. So, Yeah. one is this one. Ndi yoyamba ndi chimenechi. That means we see the world is round. Ndiye timaona kuti dzikoli ati ndilozungulira. Yeah, actually, see, she is round. So ati ndilozungulira. But that's the world that we can discover. Limene ndi dziko limene timalona kuti ndilozungulira ndithu. But so in this world, we have these resources of the world. Ndiye akuti mu dziko mmene muli zinthu ndithu za mdzikoli. Okay, and now we have people, Ndiye muli anthu mmenemu. and so we divide the world according to the people we have. Ndiye akuti dziko tikuligawa ndi timalingana ndi amene tili nawo. So it means when we are more people, then we have few. We have less for one another, or less for the others, for ourselves. Tikakana anthu ambiri ali malo mwina amatha kuchepa ndithu kapena ife tikozakhala ndi malo ambiri Or, tinakhala and opanda. probably there are more people, Kapena mmene anthu ochuluka kwambiri. and there is always less for me, Ndiye tifata anthu ochuluka. less for everybody, Zindiperewera zina zimalisonse zena nema. because we have only what we can see. Chifukwa izi ndi zimene tikondisa kuziona papo. And now when somebody is very clever, like Pioka, Ndiye akuti kuti akatochenjera ngati apyoka. who is a great businessman, Amene munthu wankulu nkhani ya business. and he's doing a bit more, Ndipo kupanga zinthu ndithu. then what's happened? Ndiye chipitika njani. Let's say he take now this part, Ndiye apyoka atenga gawo lawo ilili. then the other half all less. Ndiye ife tikhala nzochepa fata apyoka atenga gawo ilili. This is a view, Amenewa ndi maganizo. and it's called the secular view, Ndiye adamachona cycle view. Mmene anthu akulondera dziko. a world without God, a world without God. Dziko limene lopanda mulungu. When the resources are limited, Ndipo zakati zinthu zake but nzochepa za coming to an open field Ndiye tikapita malo ngati opanda kanthu. where the resources are not limited, Pamene zinthu zilipo zambiri. and you can do more. Tikhoza chiti kupanga Because zinthu there zambiri. is no end. I will not do that now, but actually, there is no end. Ndiye ati izizi zimakhala ngati palibe mapeto ake fati malo alipo ochuluka ndithu. Because God is eternal. Chifukwa mulungu ndiye wamuyaya. God created the world out of nothing. Chifukwa mulungu analenga dzikoli pa zinthu zomwe panalibepo. And therefore, you can create something out of Nusu nothing. kukonza kupanga zinthu zimenezozo. So, what does it mean? Zimene zikutanthauza chani. You are not limited to the resources of this world. Inuyo muli kuthekera kopanga chilichonse palibe kupasani malire. You are limited to the Spirit of God. Koma muli kube kuthekera ko Malirano ndi chimene mzimu wa Mulungu ungakuchitire. awati malirano ya limene lilano. Does it make sense for you? Mezi kumveka ndinu kune kwa inuyo. I give you an example. Ndiye ndikupasani chitsanzo. So, the shepherds of Abraham and Lot quarreled together. Amene amaweta zinkhosa za Abrahamu komanso ndi Loti anakangana tsiku And so Abraham and Lot decided we have to divide. Ndi Abrahamu ndi Loti anaganiza awapati kuyenera tilikane. So they stood on a mountain, Ndi anayima pa phiri. and on this side of the mountain there was the Jordan River, Ndi akuti mbali na phiri kunali chigwa cha Jordan. a beautiful land, Ndi kunali malo prosperous land, malo with a lot of civilization. Sodom and Gomorrah, the big cities were there. amene kotukuka chigwa chitukuka anthu ozindikira ngati ophunzira. And on the other side there were desert. Ndiye kwina kunali chigwa chipululu. And so now they say we separate. Ndiye kana vanati awapa Loti tenti But paone zida. who is taking what? Ndi akatenga apa chindani. What would you take? Ndi utenga chani usankha mbali. What would you take? Kodi mlakhaye mwana asankha mbali. Come on, be honest. What would you take? Ndechilunga mukanakhala inuyo ndi Abrahamu. Mwana asankha chani. Yes, of course. But Anasankha mene mwenekali kuli nsipu ndithu. see, if you take that, then you send the other to the desert. Is this fair? Ndiye ngati mwasankha kwabwino Ah, Loti it's not mukuntumiza kuti kuchulu. So so what to do? Panapanga chani. So Abraham was the older one, and Lot was the nephew. Ndiye akuti Abrahamu anali ngati wamkulu koma Loti anali chidzukulu chake. So he was able to decide first. Koma anali kuti kuthekera Abrahamu anasa kusankha yeye So mwambiri. what did he do? Koma anapanga chani Abrahamu.
He let, yes, Lord choose. Abraham anamsiya Loti But asankhe. actually, he gave his right back to God Ndi abule Abraham anampasa ufulu kwa Mulungu. because he knew something. Chifukwa Abraham amadziwa china chake. He knew when God sent me to the desert, Ndamaza Mulungu ngadanga angandipilise ne ku then desert. he gave me every tool that I need Ndiye Mulungu akandipasa chonse chimene ndikusowa ine. to survive in the desert. Kuti ndikakhale ndi moyo ku desert komwe. And of course, Lord chose the fertile land, Ndiye tikuona Loti anasankha malo amene ali chonde chabwino ndithu. and Abraham received the desert. Ndiye Abraham tikuona ndithu ali kumalo kouma kwagwa. A few chapters later, Ndiye kenako lapita nthawi. the Sodom and Gomorrah get destroyed. Kumona Sodomu ndi Gomora sipana kuyaka moto. Lot had to flee, Ndiye Loti kumona akuthawa. and Abraham became the richest man. Abraham anasanduka ndithu amene bwana. Do you understand that? Tikumvetsa zimenezi. He was able to see with the invisible eyes, Ndiye awada Abraham amakwanisa kuona ndi maso amene auzimu. with the spiritual eyes, Ndi maso auzimu. not just with the physical eyes. Osati ndi maso awati atuweya. With the physical eyes, we see the prosperities. Ndiye awati ndi maso awati makwanisa kuona ndithu ngati We see zuma. all the good thing and all the good stuff. Kuona timanyumba ndithu zomangidwa bwino. But with the spiritual eyes, Koma ndi maso auzimu. we have to see God. Tizoona Mulungu. And there is enough for everybody of us. Ndiye pali zokwanira nalesi pakati. Why do I say that? Chifukwa ndinena choncho. Because I know you are children of God. Chifukwa ine ndikuzati inu ndinu ana ake a Mulungu. And He promised it to you. Ndiye Mulungu walonjeza zimenezi kwa inu. But now the conflict is Koma panopa tsopano mtsutsana ngati ndonena kuti. that we have to overcome our physical eyes, Kwena tagonjese maso athu akuthupiwa. to learn to see with our spiritual eyes, Kuti tiphunzire kuona ndi maso athu to auzimu. see what God has prepared for Kuona us. zimene Mulungu atikonzera ifeyo. There is enough for us. Pali zochuluka zokwanira kwa ifeyo. I give you another example. Ndiye ndikufanira kupatsa chitsanzo china. Switzerland. I'm from Switzerland. Iwo anda ku Switzerland. Switzerland is one of the richest nations in the world. Ndiye kuti Switzerland ndi dziko limodzi mawachita bwino pa dziko lapansi. But why is it? Why is it like that? Why is Switzerland so rich? Chifukwa chani Switzerland linesumaso wa buledi. When you look to the resources of Switzerland, then it's really bad. Awati kaona zinthu zimene nazo Switzerland ndi zochepa kwambiri. We have no oil, we have no gas, we have no gold, silver, stone, everything. Alibe gasi, alibe zinthu zochuluka. We have a bit wood and a bit water, Ndiye kuli mitengo kumeneko komanso madzi. but you have much more. Koma ife kuna kuti ni zambiri. And then we have a lot of mountains and lakes, and half of the year is snow. Ndiye ku Switzerland ali ndi mapiri kwa basi. Ndiye hafu ya chaka kumakhala snow, mais. So what can you grow in this season Ndiye kuti munyengo imeneyo indakhala Switzerland. when the land is covered with snow? Pamene nthaka yanu yauma ni ice. So why are Switzerland so rich? Ndifanya ni Switzerland alolemera. Malawi has everything. Malawi ila origin zipo. See, it's not because of the resources. Sinkhani lezi zindimeti nazo ya. It's because of the world view. Koma ndinkhani yakaganizidwe. It's because of the ability to see with your spiritual eyes. Ndinkhani yakuona yakuthekera kwa kuona ndi maso auzimu. So a practical example from Switzerland. Ndafuna kambe zenizeni zochitika mu Switzerland. Also in the mountains, Mapiri mwawo there is half of the year snow. hafu ya chaka kumakhala snow. And there nothing is growing there under the snow. Ati pali mechi mamera mthaya snow. So how can you survive? Ndiye inuyo ngakhabanyi ndi moyo umene kwa life yanu. Okay, there are several opportunities. Mwina ti pali miyayosiyana siyana beina ndina. You can conquer the other nations, Mukhoza mwina kuthayira kumayiko ena. make them slaves that they bring all the goods to you, Mukhoza kwakugira mwina akapolo mayiko ena kuti azibwesera ni chakudya. or you can flee Olo mwina mukhoza kungothawa kungong'empha basi. to the south where there is no snow. Kupita kumalo amene kulibe snow. Or the third option Kapena mwina chachitatu chino. could be ask God, Kuza kamira kumfusa Ambuye. what can we do? Kuti Ambuye tichite chani nyengo So imene. the Swiss had a brilliant idea. Ndiye anthu Switzerland anali ndi ganizo lochenjera imene ndi. Okay, they say we should produce something that we can store for the winter when there is snow and we cannot produce something. Ndiye anena kuti apata kuti ife anthu Switzerland tikwena tizilima china chake nthawi imeneyo kuli bwinobwino kulibe snow tikwanisa kusunga. So how to do that? Ndiye tingapange bwanji mnyengo imeneyi. So they had the idea Danati. that they sent the cows in the summer to the mountains. Ndiye ati nthawi imeneyo kuli dzuwa amalola nyama zawo zipita The mountains are like this, or they are steep. Ndiye mapiri awo ndokwera ndithu. So the cows eat the grass Ndiye nyama there ng'ombe in the summer. udzu.
And then they made cheese out of the milk from the cows. akore nyama zikaja odzojuluka kena kama cheese zvikira Mount- mukaka wake And so the cheese they could save for several years. nde akore cheese chakachipanga amatha kuchisunga kuti chikozokwanisa kufika zaka zingapo But they could eat something in winter. koma amatha kumadya zinthu zinaso munthawi ya winter So they had the idea, oh, we have to produce something nde anandigazonene munyango imene that we can eat when we not can produce anymore. nthawi imene sitingathe kupanga zinthu tikoza kumasunga And in this time, nde munyango imeneyi the farmer cut the grass in the valley nde akuti alimi amakadula udzu kuzigwa and store it in a storeroom. nde amasunga udzu uja ndithu mzipinda ndithu Then in the winter, they could feed the cows. kuti nthawi imene ikobweranso aisi uja amangodyetsera chani ng'ombe zija udzu So umene anasunga in uja. the winter, the cows had something to eat, nde akuti nthawi imene kuli aisi nde ng'ombe zimakhala ndi chakudya and the people had something to eat. komanso anthu amakhalanso ndi cheese kumadya And they became rich because they could then sell the cheese. nde akuti dziko lija linalemera kwambiri fana amati cheese yaso kumagulitsanso Probably it never went until Malawi. I don't know. Do you have Swiss cheese here? nde ali kumaikono kuti nayo cheese ya Switzerland But Switzerland became very famous. nde Switzerland inakhala dziko lotchuka Swiss cheese. Did you ever heard about Swiss cheese? ate munamba mwachita wapo chimene cha ku Switzerland But it's very famous. ali kumachozinga bwino ndithu But see, they used their head. ate andawina ku Switzerland anatochita mitu yawo And there is something for everybody. nde kuli zokwanira wina aliyense umene But we have to understand that we are able to do that. nde tikunena ifete timvetsetse tikhonza kukwanisa kupanga zimene That we are able to create something new. tili ndi kuthekera kupanga china chake chatsopano So this we have to believe. nde tikunena tikhulupirire chimenechi The Switzerland nde ku Switzerland kumeneko became rich linakhala dziko lolemera because there were many ideas like this. chifukwa anali malingaliro ambiri ndithu ankanenga limeneyi And so I think you can become even richer nde inunso mukhonza kukhalanso olemera ndithu because you have a lot of more resources. chifukwa muli ndi zinthu kunoko Do you want to hear another example from ufuna Switzerland? mumvetse chitsanzo cha ku Switzerland Yes? Do we want to hear? Okay. Switzerland, I do it like this. Switzerland, do you know where Switzerland is? ali mukuziwa pamene Switzerland ali kukhanya mapo It's on the end of the world. nde ali Switzerland ili ali kumapiro ndithu kwa And dzikoli, mapiro. especially in the Middle Age, it was on the end of the world. In the Middle Age, it's on the, in 500 years ago, it was in the middle, at the end of the world. Adi dzaka dzapitazo Switzerland sanali kumapiro ndithu kwa dziko So I'm not so good in designing, but let's say this is Europe. nde tione ndi continent yo kumene continent yonse iyo So Switzerland is here. So here, Switzerland tione ndi very small, 2.5 times smaller than Malawi. Switzerland zalisanga makema Malawi ayi So and now the trading in the Middle Age happened around the lakes or along here around the sea. nde akuti dzaka dzambwe zapitazo nkhani ya malonda imachitika ndithu So I mean, chakunjawo. Amsterdam and Venedig and so on, imachitika mu Amsterdam maso Venedig ya kumene they were the big prosperous city. nde ali kumene ku Amsterdam ndi maiko ena And anakhala then from here, from the sea, they shipped the goods. nde akuti kuchokera kunyanja uko amatumiza ndithu katundu And you have to know that here are very big mountains. nde apo Switzerland paya monga nena akati apo So Switzerland is very famous for mountains. Switzerland ndo dziko kwambiri ndi mapiri So they treat from here until here, ndamayenda kufika uku and they treat from here until here. ndakafika ndapa masowa kolowera pange bwanji Okay, therefore I say Switzerland is the end of the world. nde Switzerland monga nakuti Because we were the last one who get to the goods. We were the last one who could trade. ali Switzerland anali kumapeto kweni kuti akhonza mapangano malonda awawo And so Switzerland in the 19th century, 18th century, it was poor. nde nthawi imeneyo yali Switzerland dzaka dzambwe zapita anali osauka kwambiri And so, but somebody had a good idea. mapanali wina wake anandiganizira bwino It was 1817. nde ati dzaka dzambwe zapitazo What could the idea be?
Nde ganizo You could say internet, internet. because then everybody can connect to you. Fuga aliyense akhoza kufika kuzola pa internet. But there was no internet in this time. Koma nthawi imeneyo kunalibe internet. But what was the idea? Koma idea inali tunwanji. The idea was, we dig a tunnel through the mountains. And they did it. And all the people say they are stupid. How can you dig a tunnel through a mountain? Today it's very common. So the Swiss do it, everybody doing it. But this was the first one. Somebody had the idea to dig a tunnel through the mountain. I think it's 24 kilometers long. I'm right? Is it 20? Well, that's really huge. That's huge. And the mountains, it's over 2,000 meters above. And everybody say, you are so stupid with this idea. It will not work. But see, Switzerland became the middle of Europe. We don't have to run away when we don't have something. We have to learn to use our mind. And we have to learn to look with our spiritual eyes and not the physical eyes. So, and when we start to doing that, then we can change the world. We can change Malawi. See, everybody of you know Matthew 28, 19 and 20. Or Jesus said, what did Jesus say? What did Jesus say? Matthew 28, 19 and 20. Yes, go to every nation and make them my disciple. And learn them to understand what my laws are. See, the success is not, it's not in the resources. The success is when we obey His law. So we are not bound on the resources, we are bound on His laws. And I can read a scripture to end it. It's from Moses. Deuteronomy 30. So 38. So now return and obey the Lord your God and observe all His commandments. And the Lord will make you prosperous. And that's the teaching from the law. So we should follow the law, and then we will be prosperous. And we should not follow the world or the resources or so. So we should follow God. And so everybody of us can hear God, can understand God, can see with the spiritual eye, and can see more than what the world can see. But we have to see it in the light of God. And therefore, I say business is adding value to people. Because this is what Jesus said. Bless the one who curses you. Love your enemy. Add value to people. That's our business. That's the business in God's way. And when we find now this idea, how we can do a business to add value to people, then God will give success.
And this is the secret of business. imene ndiye chinsinsi chochitira gain. See that there are a lot of companies who think to become rich, Ndi akuti pali makampani ambiri amaganiza kuti awo ndi akhoza kulemera kwa basi. and they can become rich. Koma singatheke mwina kungolemera. And even if you do it not in God's way, you can become rich. Ati nzotheka ati kukonza kulemera kwambiri pa business nga. But this will be here in this, or you become rich and others become poor. Ndi ukhoza kulemera kwambiri weyo umaina akhoza kusakaso kwa basi. And this is not God's idea. Ndi imene si nzira ya Mulungu yayi. Corruption is not God's idea. Nyengo si ganizo la Mulungu. Probably yayi. corruption can make you rich, Koma chinyengochi chikhonza kulemeretsa ndithu. but others get poor. Koma ena akhoza And this will not be sustainable. Ndipo simankaso. When we really want to build up a business for sustainable and bless Malawi Koma ifere kwenda panga business ipo chikazi kusabwera kudalisa Malawi. and bring Malawi further out of poverty, Ndikumtulisa Malawi mu mphawi. then we have to do it in God's way. Ndi kwenda tipange business iyi. And Mulungu ndithu. therefore I say business is adding value to people. Ndikondona kuti panga gain ndiri kuonjezera phindu linake mmoyo mwa anthu ena.